Good evening, YKR sir. Very good evening. Good evening, Vamsi Krishna. Very good evening. You were absent in the last class. Good evening, Vamsi Krishna. Join fast, students. Join fast. Almost 2 minutes were over. Join on Tunariga. Okay, let me start with my introduction. Myself, Venkata Krishna. My qualification is MTech Computer Science from IIT Kharagpur. I cracked GATE examination with All India rank 22. I had more than 15 years of teaching experience, particularly in GATE, in training the students across the country in 3 different subjects. One is design and analysis of algorithms. This is the technical subjects for computer science and engineering students. Engineering mathematics for all engineering students. Discrete maths again for CSE students. I welcome you all to Unacademy. Let me say a few words about Unacademy. Unacademy is the best online platform in India for all competitive examinations like GATE, Engineering Service Examinations, SSC JE, IIT JEE Joint Entrance Examination, Mains and Advanced NEET, Civil Services, UPSC, and etc. So if you are an aspirant of any competitive examination in India, you can safely join. You can take subscription very happily in Unacademy. Okay, why? Let us see. Unacademy lo mottam 2 types of subscriptions untayandi. One you can find with the plus symbol, another is iconic. Now let us see what are the available features in Unacademy Plus. Unacademy Plus lo meeku mottam 4 features untayandi. One is live classes. Live class lo meeku వచ్చే advantage enti? మీరు ఫ్యాకల్టీని డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. There itself you can clarify, you can clear your doubts. Okay. Another one is a test series. Structured schedule చాలా structured manner లో ఉంటుంది. Okay. So you have been experiencing particularly as it is a Telugu channel, Unacademy GATE Telugu. So it was established almost 2 months ago. So last 2 months నుంచి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారండి. You have been experiencing all classes, few electrical subjects, few electronic subjects, and aptitude as well as engineering mathematics. Unless or until there is an issue from faculty side in terms of technical issues like internet problem, power issues, illness from faculty side, we don't go for cancellation of classes or reschedule. Very rare occasions, in 98% cases. So the schedule will be in a very structured manner. Next, unlimited practice. This is also very important feature. What does it mean? If it is a YouTube class from Unacademy side, or Unacademy free special class, or Unacademy Plus platform class, with faculty members we are discussing many questions, many previous year questions in the class itself. Student కి అవి సరిపోలేదు అనుకోండి, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే క్లాస్లో డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ వీ మే డిస్కస్ ఫర్ వన్ టాపిక్ 70 ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ వన్ చాప్టర్, మేబీ 50 ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దట్. మీకు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, మీకు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు మంచి ర్యాంక్స్ వస్తాయండి. సో వీఆర్ షేరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ Unacademy on the name DPP, Daily Practicing Problems. Even we are sharing detailed solutions of it also. So if you practice these questions, it gives a lot of confidence among students to clarify or to clear any competitive examination. Now let's talk about iconic. Iconic లో కూడా మీకు 4 features ఉంటాయండి. Let us talk about this personal coach. ఒక పర్సనల్ కోచ్ ని మీకు అపాయింట్ చేస్తారు. వాళ్ళు రైట్ డైరెక్షన్ లో మీకు జస్ట్ లైక్ కోచ్ పొజిషన్ అండి. సో దే విల్ గైడ్ యూ ఇన్ ద వెరీ ప్రాపర్ డైరెక్షన్. స్టడీ ప్లానర్ విల్ బి దేర్. మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్ నుంచి మీకు గైడ్ లైన్స్ వస్తాయండి. దిస్ ఈస్ very important feature. ESE mains questions and answers. If you are an aspirant of engineering service examinations, my sincere suggestion to all of you is to take subscription in Unacademy Iconic. Okay. All right. Now let us discuss the types of duration of subscription in Unacademy Plus and Unacademy Iconic. So duration enta
మీరు 2021 గేట్ ఆస్పిరెంట్ కావచ్చు, 2022 ఆస్పిరెంట్ కావచ్చు, 23 ఆస్పిరెంట్ కావచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఏ ఇయర్ ఆస్పిరెంట్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా ఫస్ట్ మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటే అన్అకాడమీలో యూ కెన్ సేఫ్లీ క్లియర్ ఎగ్జామినేషన్. ఎక్స్ట్రాడినరీ ర్యాంక్స్ అనేది మీరు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడితే అంత వస్తాయండి, బట్ డెఫినెట్ మినిమం మార్క్స్ అయితే ఈజీలీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో సచ్ ఏ క్వాలిటీ కంటెంట్ faculty members are giving from Unacademy side. Now let us see. Unacademy Plus లో మీకు 1 month subscription ఉందండి. You have 3 months subscription, 6 months subscription ఉంది, 12 months, that is 1 year subscription, 18 months. ఇది రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి, and even 24 months subscription. So as a faculty, I always suggest to students to take subscription at least from 12 months because you can find lot of time to revise a subject as many times as you can. So definitely it gives a lot of hope. There are more chances to clear examination with extraordinary ranks. Now let's talk about 12 months. One, this is most popular subscription. Students, remember, this is my referral code. GVK10 is my referral code. If you use my referral code, you will get 10% discount. So after discount, the fee structure will be 27,225. You can see very affordable cost. For 1 year, 27,025 rupees. మీరు ఇది బేర్ చేయలేకపోయాలనుకోండి ఎట్ ఏ టైమ్, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ఈఎంఐ ఆప్షన్. 2,269 rupees per month EMI option is there. So now in case of 1.5 year subscription, after using my referral code, you get subscription for 34,650 rupees. Here also you have EMI facility. It is just 1,925 rupees per month. అదే మీకు 2.5 అదే మీకు 2 years subscription అనుకోండి. So after using my referral code, you get subscription for 39,600. Here also you have EMI facility. This was very affordable, 1,650 rupees. Okay. Next, in case of Unacademy Iconic, you have only 2 types of subscriptions. One is 12 months, another one is 24 months. So 1 year or 2 years. So this was the cost 45,225 rupees after using my referral code GVK10. You have EMI option 3,769 rupees. In case of 24 months subscription, after using my referral code GVK10, you get subscription for 66,600 rupees. ఇక్కడ కూడా మీకు EMI option ఉందండి. This was 2,775 rupees per month. మీరు కంటిన్యూస్ గా 2,775 rupees 24 months పే చేస్తే you are a subscriber of Unacademy Iconic for 2 years. ఈ డ్యూరేషన్ లో మీరు ఎన్ని క్లాసెస్ అయినా ఎన్నిసార్లు అయినా వినొచ్చు. మీరు లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయితే రికార్డెడ్ క్లాస్ వినొచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకొని. టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ లిసన్ టు యువర్ ఫేవరెట్ టీచర్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ యూ కెన్. గుడ్ ఈవినింగ్ మల్లేశ్వరి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ జై, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. జాయిన్ ఫాస్ట్. ఛానల్ ఇస్ all of you, please subscribe to our channel and inform to your friends to subscribe our channel. Our channel has to be very big within short span of time. Okay, it has to increase a lot. We are giving extraordinary quality to all members, so all Telugu students must utilize this facility. Right, let us start our subject with the concept of mean value theorems. Now let us see what we are going to discuss in this 2 hours lecture. ఈ సెషన్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చూద్దాం. We are going to discuss mean value theorems. We have 3 important mean value theorems on the name Lagrange's mean value theorem, Rolle's mean value theorem, and Cauchy's mean value theorem. In fact, Lagrange's mean value theorem is base for all mean value theorems. So we discuss these 3 important theorems along with 3 or 4 examples in each case. After that, we will discuss where we are going to use these things, and then we will discuss previous year questions on mean value theorems, differentiability, continuity, as well as limits. Okay, right. So let us start our session with mean value theorems. Very important.
First one, Lagrange's mean value theorem. Shortly, I can call it as LMVT. If you understand this mean value theorem, you can easily understand the rest of the two mean value theorems. So this is the base for the remaining two mean value theorems. So let me discuss what is the hypothesis of this mean value theorem. Hypothesis of this mean value theorem. So let me discuss orally at first. I am using a rough sketch. Suppose there is a function f which is defined from closed interval AB to the domain R. R stands for set of real numbers. So what is the domain of this function? Closed interval A comma B. It's an infinite set. So what will be the numbers inside closed interval A comma B? It is an infinite set. So A include avutundi, B include avutundi. All numbers between A and B are included. It is an infinite set. Okay. So I have a function f from closed interval AB to R. Assume that it satisfies two conditions. So we have two important properties of differential calculus. One is continuity, another is differentiability. So let us discuss continuity of this function in closed interval A comma B and differentiability of this function in open interval A comma B. Continuity in closed interval, differentiability in open interval. Sir, A దగ్గర function కి derivative exists అయితే ఏమవుతుంది? That is not required for us. మనకు అవసరం లేదు. B దగ్గర function కి derivative exist అయినా exist కాకపోయినా మనకు వచ్చే లాభం లేదు, నష్టం లేదు. So you need not worry about differentiability of a function f of x at the endpoints of an interval. But continuity should be in closed interval. ఈ పాయింట్ అర్థమవుతుందండి. Here I wrote closed interval. C stands for continuity, D stands for differentiability. So continuity is required in closed interval A comma B. Differentiability is required in open interval A comma B. So in that case, what will happen? I can able to say, and suppose interval, suppose A value, B value assign chestuna. A value 2, B value 3 అనుకోండి. So continuity in closed interval 2, 3, differentiable in open interval 2, 3. అంటే 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఫంక్షన్ కి డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో f dash of 2.1 is a valid number, f dash of 2.12 is a valid number, and so on up to 3, but not include 3 is not required, up to 3. Okay, below 3. So we అన్ని finite numbers అని తెలుసు, but using mean value theorem, at least at one point between 2 and 3, I can say what is the derivative exactly. ఆ వాల్యూ ఏంటో నేను చెప్పొచ్చు. Let me discuss briefly, you can understand. Let f from closed interval AB to R be a function such that point number 1, f is continuous in closed interval A comma B. Second one, f is differentiable in open interval A comma B. ఈ రెండు కండిషన్స్ వర్కౌట్ అయితే what will happen? Then at least at one point ఆ పాయింట్ ని C అనుకోండి. Say C in open interval A comma B, comma f dash of C, first order derivative. This is going to be f of B. Let me write out more clearly. F of B minus f of A whole divided by B minus A. This is my conclusion. Let me explain more clearly. This is conclusion of Lagrange's mean value theorem. Look at the first condition. Here it is continuous in closed interval A comma B. Okay. Differentiable in open interval A comma B. A value 2 తీసుకోండి, B value 3 తీసుకోండి. Here I wrote this. What do you mean by continuity of a function in closed interval 2, 3? When you draw the graph of f of x between the straight lines x equal to 2 and x equal to 3, the graph will be continuous. అంటే x equal to 2 అంటే that is a line parallel to y-axis. x equal to 3 is a line parallel to y-axis. ఈ రెండు లైన్స్ మీద మీరు ఫంక్షన్ డ్రా చేస్తే ఎక్కడ బ్రేక్స్ ఉండకూడదండి.
it can be straight line, it can be increasing function, it can be decreasing function, fluctuations ఉండొచ్చు, increasing up to some level, decreasing up to some level, constant level, continuously increasing, decreasing, but ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండకూడదండి. డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి, అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కి బి కి మధ్యలో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ వస్తుంది. లెట్ మీ టెల్ యూ క్లియర్లీ హియర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సపోజ్ ఏ వాల్యూ 2 అనుకోండి, b value 3 అనుకోండి. ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ సెకండ్ వన్. f is differentiable in open interval 2, 3 అంటే ఏంటి? f dash of 2, 1 is a finite number, f dash of 2.2 is a finite number, and so on, f dash of 2.99 ఇవన్నీ ఫైనైట్ నంబర్స్. బట్ వాటిల్లో ఏదైనా ఒక నంబర్ మీరు చెప్పగలుగుతారా అంటే ఫంక్షన్ తెలిస్తే మనం చెప్పేది ఏముంది, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. ఈవెన్ +2 క్యాండిడేట్ కెన్ డిస్కస్ ఫంక్షన్ కి డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఎక్స్ప్రెస్ లో నెంబర్ రీప్లేస్ చేస్తే మీకు కావాల్సింది వస్తుంది. But even without knowing function, if I know the endpoint n values of the function, so I can easily say f dash of some point in between 2 and 3. అంటే ఈ అన్ని ఫైనైట్ నంబర్స్ అండి, వీటిలో ఒక నంబర్ ఏంటో చెప్పేయచ్చు, ప్రొవైడెడ్ దట్ ఐ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ f of 2, what is f of 3. ఈ వాల్యూస్ తెలియాలి. అవేంటో చూడండి. ప్రీవియస్లీ హియర్ f of b is required, f of a is required. So at least at one point say C in open interval a comma b, my derivative becomes f of b minus f of a whole divided by b minus a. F dash of c అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? It is a derivative. Basically geometrical representation of first order derivative is slope. Now you can look at this. This is in the form y2 minus y1 by x2 minus x1. ఇది ఆ మోడల్లో ఉందండి. ఈ రైట్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ y2 minus y1 by x2 minus x1. So therefore that f of b minus f of a by b minus a is nothing but slope of line joining the points a f of a comma b f of a. Here I am going to write that point. After that I will discuss examples. That is f dash of c is nothing but slope of line joining the points a comma f of a and b comma f of b. Just 3 points మీరు x1 y1 x2 y2 అనుకోండి. You can call it as x1, this is y1, this is x2 y2. అప్పుడు స్లోప్ ఫార్ములా ఎంత వస్తుందండి? Slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. I wrote the same point, f of b minus f of a whole divided by b minus a. Is this point clear? Students, are you following? Is this point clear? F of b minus f of a divided by b minus a. Right. Now let us discuss 3 or 4 examples you can understand very clearly. Very, very important examples. Let me start with the first one. Let f from closed interval 3, 5 to r be a function such that f is continuous in closed interval 3, 5, because for continuity closed interval is required. For a differentiation just open interval is required. F is differentiable in open interval 3, 5, and f of 3 is given as 21, f of 5 is given as, say for example, 47. So f of 3 ఇచ్చాడండి, ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు f of 3, f of 5 is given, but f of x is not given. వాడు f of x ఇవ్వలేదండి, లైక్ x square అనో sin x అనో e power x అనో వాడు ఇవ్వలేదు. Just it is given that it is a function from 3 to 5, from closed interval 3 to 5.
So which is continuous in closed interval, differentiable in open interval, and functional values are given at endpoints. F of 3 what ichadu, f of 5 what ichadu. Then what you are going to get by Lagrange's mean value theorem? I am writing that. So by LMVT, Lagrange's mean value theorem, at least at one point, a point is C అనుకోండి. C in open interval 3 comma 5 comma f dash of C is nothing but f of 5 minus f of 3 whole divided by 5 minus 3. What it is? F of 5 equal to, sorry, f dash of C. F dash of C equal to f of 5 minus f of 3 whole divided by 5 minus 3. F of 5 what is change? What is this value? F of 5 is 47. This is 21 whole divided by this. So this is 26 divided by 2. Now you can see 13. So our open interval 2 ki, open interval 3 ki 5 ki మధ్యలో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర డెరివేటివ్ మనం చెప్పే స్టేజ్ లో ఉన్నాం. దిస్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్, యూ జాయిన్డ్ లేట్లీ. మీరు 7 కనుక్కున్నారా క్లాస్? I mentioned timing very clearly in our Telegram channel. Even in the last YouTube class, that is on Friday, I mentioned 6:45. Okay. Very good evening, Mahesh. Some more students have to join. Very less number of people, just some 6 to 7 people. More number of people have to come. Like count should be more. I am discussing all points in a very, very detailed manner. So please inform to all GATE aspirants or all who are aspirants of semester examination who wants to score more and more marks in semester examination. They can safely follow my class. They can get 100 out of 100. This is example 1. Now let me go through example 2. Suppose we have a function f of x equal to, let me discuss, x cube minus x square. Suppose my interval is closed interval minus 1 comma 2. This is my interval. Now I am going to verify Lagrange's mean value theorem. So here I am writing this f of x equal to x cube minus x square. What examination lo? ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కదండి. వాడు ఏం అడగొచ్చు ఎగ్జామినేషన్ లో? దే మే ఆస్క్ యూ సి వాల్యూ అడగొచ్చు. లెట్ మీ గో త్రూ ప్రీవియస్. దిస్ ఈస్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ Lagrange's mean value theorem. సి వాల్యూ అడగొచ్చు, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి అడగొచ్చు, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అడగొచ్చు. రేంజ్ మీన్స్ అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అడగొచ్చు. సో మీన్ వాల్యూస్ థియరం మీద మీకు రెగ్యులర్ గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ సి using Lagrange's mean value theorem of f of x equal to this in this interval అంటాడు. So you need to verify two conditions: continuity in closed interval, differentiability in open interval. ఈ రెండు వర్కౌట్ అయితేనే మీరు కంక్లూజన్ రాయాలి. అదర్వైజ్ you are not supposed to apply Lagrange's mean value theorem. So what is conclusion? At least at one point C in that interval you are in a position to find its derivative, even that is f of b minus f of a by b minus a. Here interesting point is f of x is not given. అంటే f of x ఏంటంటే ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ గివెన్, ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎట్ ద ఎండ్ పాయింట్, ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎట్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ గివెన్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో ఎగ్జాంపుల్ 1 లో అదే చేసామండి. లుక్ ఎట్ దిస్. f of x ఏంటనేది వాడు ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. f of x is not given in example 1. f of x is not given, but properties are given. Continuous in closed interval 3 comma 5, differentiable in open interval 3 comma 5. f of 3 వాడే ఇచ్చాడు 21 అని, f of 5 47 ఇచ్చాడు. f of x అనేది జనరల్ ఫంక్షన్ వాడు ఇవ్వాల. f of x జనరల్ ఫంక్షన్ ఇస్తే ఇది ఎలాగో చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ స్టిల్ at least at one point C in that interval I am in a position to find its slope that I am getting as 13. So like mean value theorem the problems ఏమేమి వచ్చండి? C value find out చేయమని అడగొచ్చు, f dash of C అడగొచ్చు, what is the upper lower limits of f of a or what is the range of f of b అడగొచ్చు. థర్డ్ మోడల్ is very important. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూద్దాం. So here I am going to verify Lagrange's mean value for this function. This is a polynomial equation. ఇది polynomial equation కదండి, x cube minus x square. Now f of x is continuous.
So all polynomials are continuous in all closed intervals. So -1 ki 2 ki ikkada importance emi ledani. All polynomials are differentiable in all intervals. So in particular, it is a differentiable in open interval -1 comma 2. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, f dash of c equal to f of 2 minus f of -1 whole divided by 2 minus of -1. So let me calculate what is f of 2 here. F of 2 is 2 cube minus 2 square. So this is 8 minus 4, it is 4. F of -1, it is -1 whole cube minus -1 whole square. This is -1, it is -2. So what is my f dash of c? This is f of 2 minus f of -1 whole divided by 2 minus of -1. నేను f dash of c find out చేస్తాను, c కూడా find out చేస్తాను. c f dash of c, f of 2 ఎంతండి 4 minus f of -1 -2 whole divided by 3. What is f dash of c? Let us find the derivative of this. What is f dash of x? Derivative. This is 3x square minus 2x. F dash of c ante 3c square minus 2c. So therefore this is 3c square minus 2c. This is 6 by 3. So 3c square minus 2c minus 2 equal to 0. Now I am going to find out c. It's a quadratic equation. I will get two roots. నేను ఎందుకు c find out చేశాక వెరిఫికేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ఇంటర్వల్ లో రావాలి. I need a value of c which should be in open interval -1 comma 2. ఆ వాల్యూ నాకు కావాలి. If c lies outside, that is not required. ఇప్పుడు రెండు వచ్చే c values outside ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, ఒకవేళ రెండు అదే ఇంటర్వల్ లో ఉండొచ్చు, రెండు బయట ఉండే స్కోప్ అయితే లేదు. అట్లీస్ట్ at one point should be inside that interval. Okay, let me calculate this. So it is 3c square minus 2c minus 2. So let me apply ax square minus, I think factorization is not simple. A value b 3, b value minus 2, c value like this. So a value 3, b value minus 2, c value minus 2. So c equal to, apply this formula, minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So this is 2 plus or minus 4 minus 4 into a into c. So this is 24 whole divided by 236. So this is 2 plus or minus square root of 28 divided by 6. I think we can take this is 2 plus or minus 2 root 7 divided by 6. So this is 1 plus this one is, you can take 2 common, this cancel cheyandi, 1 plus or minus root 7 divided by 3. So c equal to 1 plus or minus root 7 divided by 3. So therefore it can be 1 plus root 7 divided by 3. It can be 1 minus root 7 divided by 3. Two possibilities. ఆ ఇంటర్వల్ లో ఏదైతే ఉందో అది సెలెక్ట్ చేయండి. Whichever is there, you need to select that. Is this point clear? Students, are you following? Mahesh, are you following? Mahesh, are you following? Jai, are you following? Some more students have to join. What happened? I think semester exams are going on. You should not miss this gate class. So 1 is 1 plus root 7. ఏ ఇంటర్వల్ లో ఉండాలండి? నాకు -1 comma 2 ఇంటర్వల్ లో ఉండాలి. ఈ 1 plus root 7 ఉంది కదండి. Root 7 is approximately, could you say what is root 7 approximately? 25 whole square. Maybe it can be some approximately 2.6. So this is 3.6 divided by 3. It can be 1.2. This is 1 minus 2.6 divided by 3. It can be approximately minus 0.5. I think this value will be in this interval. So 1.2 will be in this interval. Right.
Let me go through third example. Let us discuss multiple examples to make it very clear. Suppose I have f of x equal to, now based on example 3, students, attention please, I am going to discuss two examples. In two more examples based on example 3 and example 4, I am going to discuss extraordinary shortcut on second degree equations. Attention please. I have f of x equal to x square plus 6x plus 9. See here my interval is closed interval minus 2 comma 10. Now it's a polynomial equation. All polynomials are continuous. So మీరు Lagrange's mean value theorem apply చేయాలన్నా ఏ mean value theorem apply చేయాలన్నా కండిషన్స్ అన్ని వెరిఫై చేయండి. f of x is continuous in closed interval minus 2 comma 10. Okay. Second one, f of x is differentiable in open interval minus 2 comma 10 because it's a polynomial equation. All polynomials are continuous in all intervals. All polynomials are differentiable in all intervals. What's your doubt, Nagesh Babu? What is your doubt? Kondaboy Nagesh Babu, I did not understand your question. For EC ante meaning ante? Therefore, by LMVT, at least at one point, say C in open interval minus 2 comma 10 comma f dash of C equal to f of 10 minus of f of minus 2 whole divided by 10 minus of minus 2. What is my f of x? X square plus 6x plus 9. You can observe this, it is a second degree equation and this can be factorized as x plus 3 whole square. Now this factorization gives me simple to evaluate f of 10 and f of minus 2. Now let me calculate f of 10 is 13 whole square. It is 169. F of minus 2, x plus lo minus 2 randi, 1 square, it is 1. Now I am calculating f dash of C. This is what? F of 10 is 169. 169 minus of this. Okay. 169 minus of minus 1 whole divided by this one is 12 denominator. So this is 170 divided by 12. What is 170 divided by 12? Let me check out the calculation part. Previous f of 10, my interval is minus 2 comma 10. Yes, this point is clear. It is x plus 3 whole square. That is clear. So replace x by 10. X plus 3, 10 plus 3 whole square, 13 square. 13 square is 169. Am I right? 100 plus 9 plus 2 into 3, 30. Yes. 2 into 10, 30, 2, 3, 6, yes, 60, 169. 169 whole minus of minus 1, minus 2 plus 3 whole square, right? 170 divided by 12. What is 170 divided by 12? Okay, let me check out f dash of C. No problem. Okay, now terms cancel out. So f of x is x plus 3 whole square. F dash of x is 2 into x plus 3. So what will be my f dash of C? 2 into c plus 3 equal to 170 divided by 12. So here c plus 3 equal to 170 divided by 2 into 12. So c plus 3 equal to, this is 85 divided by 12. I think there is, okay, yes. Yeah, it is 169 minus 1. Here I made a mistake because simplification, here it is plus 1.
That's what I am verifying this, because I need to get integer expression. This one is 168 divided by 12. Calculation mistake. What is 168 by 12? I think it is 168 by 12. 12 is 144. It is 14. Yes. Now C plus 3 equal to, this one is 7. C plus 3 equal to 7. So C equal to 4. No. There is a simplification mistake, Bargo. I have been finding you after a long time. It is 4. C value 4. 4 ఆ interval లో ఉంది కదండి. It belongs to open interval minus comma this. Yes, 14. Here there is a mistake. It is plus 1, right? Earlier I was writing minus 1. Okay, right. Now it is clear. That's what I am thinking. It has to be integer value, but how it is getting fraction value, I am looking at that. మనకు వచ్చిన 4 అండి, ఇది -2 కి 10 కి మధ్యలో ఉందండి. Now I am going to explain you why they are called as mean value theorems. ఈ 4 చూడండి. This 4 is nothing but midpoint of this. So mean of, all of you attention please, mean of open interval -2 comma 10. Mean అన్న average అన్న ఒకటేనండి. -2 కి 10 కి average ఎంత అండి? 4 వస్తుంది. So in this case 4 is going to be this value. అంటే mean value theorem ఎందుకన్నానంటే, మీనింగ్ ఏంటంటే at least at one point in this interval f dash of c equal to f of b minus f of a by b minus a. So what does it mean is ఆ వచ్చే c value almost in possible cases that is going to be midpoint of an interval. What is the midpoint of an interval? B plus a by 2, because I am always assuming that my interval is closed interval a comma b. So this is a second degree equation. Look at this. This is a second degree equation. f of x equal to x square plus 6x plus 9. So మీరు తీసుకున్న ఇంటర్వల్ ఏంటంటే -2 comma 10. మీరు -2 comma 10 తీసుకుంటే మీకు c వాల్యూ మిడ్ పాయింట్ వచ్చింది. మీరు ఇన్ కేస్ ఈ ఇంటర్వల్ తీసుకున్న ఇదే ప్రాబ్లం కి మీరు 10 comma 20 తీస్తారనుకోండి, ఫంక్షన్ ఈజ్ సేమ్ x square plus 6x plus 9. But here if I choose my interval as 10 comma 20, I am damn sure that c is going to be 15. C is going to, because 15 is average of this. For the same x square plus 6x plus 9, if I take interval as closed interval 2 comma 3, I am damn sure that c is going to be 2.5. Here 2.5 is going to be mean of an interval 2 comma 3. Sir, ప్రతి ప్రాబ్లం కి అలాగే ఉంటుందంటే in almost all cases, in case almost all cases అంటే 100% కాదు కదా, ఎక్కడైనా మిస్ అయినా కూడా ఆ వాల్యూ approximately mean of the interval. So ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కదా, నేను జనరలైజ్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పబోతున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ జనరలైజ్డ్ సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్. ఇక్కడ x స్క్వేర్ ముందు 1 ఉందండి, ఇక్కడ 6 ఉంది, 9 ఉంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ జనరల్ సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ జనరల్ ఇంటర్వల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ c is midpoint of an interval. So after that I can say Lagrange's mean value theorem perfectly works for all polynomials of second, because c will be exactly mean of an interval. I am going to discuss that. Fourth example, very important. After this I can go to next mean value theorem. Suppose f of x equal to lx square plus mx plus n in closed interval a comma b. Here L is a non-zero expression. L non-zero ఎందుకు కావాలండి? This is the coefficient of x square. I should make sure that it is a second degree equation. So L not equal to 0. Now you can look at this. This is continuous. It is a polynomial equation. It is continuous in all intervals. So a value, b value ఎంత ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం లేదు. It is continuous in closed interval a comma b. It is differentiable in open interval a comma b. So by LMVT, by Lagrange's mean value theorem, there exists c belongs to open interval a comma b such that f dash of c equal to f of b minus f of a whole divided by b minus a. What I am going to prove is, I am going to prove that c is average of an interval, that is a midpoint. అందుకే mean value theorems అంటాడు. Now look at this. F dash of
x ఎంతండి 2lx plus m. So what is f dash of c? 2lc plus m. Now let me simplify this right side part. This right side part, this is f dash of c equal to, what is f of b? lb square plus mb plus n. ఈ x ఎందులో x plus లో b రాయండి. lb square plus mb plus n f of a. So minus of la square plus ma plus n whole divided by b minus a. So n will get cancelled. L into b square minus a square plus m into b minus a whole divided by b minus a. So b minus a common this cancel cheyandi. This becomes L into b plus a plus m. But this is, what is f dash of c? 2lc plus m. Let me write out this. 2lc plus m. So m gets cancelled. 2lc equal to L into b plus a. ఇక్కడ డాట్ సింబల్ ఉందండి, ఇక్కడ డాట్ సింబల్ ఉందండి. L క్యాన్సిల్ చేయాలంటే నాన్ జీరో అవ్వాలి. ఎనీహౌ L ఈజ్ నాన్ జీరో అంటే సెకండ్ డిగ్రీ. సో 2c equal to b plus a. So c is nothing but b plus a by 2. This is very, very interesting. I think this point is clear why they are called mean value theorems. Therefore, in case of Lagrange's mean value theorem, when you apply particularly this for second degree polynomials, the value of c will be always mean of the given interval. In the rest of the cases, in few occasions, it can be mean value midpoint. Sometimes it can be, even though if it is not mean value, it can be very close to mean value. Now I am writing this point. Note. The value of c of Lagrange's mean value theorem for f of x equal to lx square plus mx plus 9 mx plus n in closed interval a comma b is mean of open interval a comma b. That is c equal to b plus a by 2. And this is the real motivation for all. Next, we go for second mean value theorem. This is end of Lagrange's. The second mean value theorem is Rolle's mean value theorem. So shortly I can write it as RMVT. Rolle's mean value theorem. This is a particular case of Lagrange's mean value theorem. This I am going to prove that it is a particular case of Rolle's mean value and Lagrange's mean value theorem. Let me check out this previous Lagrange's conditions, two conditions and what they are. This one, f should be continuous in closed interval a comma b. Second one, f of x is differentiable in open interval a comma b. Now in case of Rolle's mean value theorem, I am going to add one more condition, that is a function should take same values at the endpoints. Ante f of a, f of b rendu same avali. F of a, f of b rendu same aithe ee expression replace cheyandi 0 divided by b minus a. So f dash of c becomes 0. Okay. So third condition will be extra. F of a should be equal to f of b. Then at least at one point, say c in this interval, the derivative becomes 0. That is called Rolle's mean value theorem. Right, let me write out this. Let f from closed interval a to a comma b to r be a function such that f is continuous in closed interval a comma b. Second one, f is
differentiable in open interval a comma b. Third condition is important, f of a equal to f of b. Then at least at one point, say c in open interval a comma b, comma, its derivative becomes 0, f dash of c equal to 0. Hope this point is clear, because f of a, f of b rendu same kadandi. So Lagrange's mean value theorem apply cheyandi, because Lagrange's mean value theorem ki meeku any conditions kavali? 2 conditions. Third condition x time ochindi f of a equal to f of b. So replace f of a by f of b, you will get 0. That is RMVT is a particular case of LMVT. Examination lo vaadu mean value theorem specify cheyaledu anukondi. F of a equal to f of b aithe Rolle's theorem, f of a not equal to f of b aithe Lagrange's mean value theorem. Always you give the priority for Lagrange's mean value theorem. So let me go through examples. Let me start with the first one. Suppose I have f of x equal to sin x in closed interval 0 comma pi. Can you guess the c value in this? Yeah, Bhargav, what is your question? This flexibility is c equal to a plus b divided by 2 only for second degree polynomials. No, second degree polynomials ki definitely midpoint vastundi. Third degree polynomial తీసుకున్నా, non polynomial expressions తీసుకున్నా రావచ్చు రాకపోవచ్చు. In some cases you may get, in some cases you may not get. In case మీకు రాకపోయినా ఆ c value midpoint కి చాలా దగ్గరగా ఉండబోతుంది. Now let me discuss this example. Sin x చూడండి, ఇది polynomial equation కాదు కదా. Sin x polynomial కాదు, but c value midpoint of this interval వస్తుంది. C value is going to be midpoint of this interval. Bhargav, attention please, you can understand. Now you can look at this sin x. So let us verify 3 conditions required for Rolle's mean value theorem. What is my f of x? It is sin x. Look at this. We know that sin x is continuous in every interval. So here I am writing f of x is continuous in closed interval 0 comma pi. A interval is no problem. It is differentiable in open interval 0 comma pi. Third one, what is f of 0? Sin 0. Sin 0 entandi 0. What is f of pi? Ante idi a value andi 0. B value pi. What is f of pi? Sin 180. Sin 180 also 0. So third condition also worked out. Now I can apply safely Rolle's mean value theorem. Therefore, by RMVT, Rolle's mean value theorem, there exists c belongs to open interval 0 comma pi such that f dash of c will be 0. What is my function f of x? Sin x. What is its derivative? Cos x. So f dash of c and x plus cos c rayandi. Cos c equal to 0. This equation will produce infinitely many solutions. Exactly pi by 2. So cos c 0 eppudu vastundi? Pi by 2 ku vastundi. 3 pi by 2 ku vastundi. Okay, 5 pi by 2. Many values are there. So, but c should be in open interval 0 comma pi. Idi maatrame open interval 0 comma pi la untundi. Now look at this. This is a mean of closed interval 0 comma pi. Did you understand? Mari sin x polynomial equation kaadu. Asalu polynomial kaadu. Degree pakkana pettandi. It is not a polynomial, but still in this case we are getting c as mean. And majority cases lo c value mean value vastundi. Second degree polynomial అయితే 100% డ్యామ్ షూర్. సెకండ్ డిగ్రీ polynomial కాకుండా వేరే ఈక్వేషన్స్ అయితే మెజారిటీ కేసులో సి మిడ్ పాయింట్ వస్తుంది. రాకపోయినా సరే సి విల్ బి ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మీన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇంటర్వల్. ఐ థింక్ Bhargav, my clarification is clear. Are you convinced? Okay, right. Now let me go through second example. Suppose I am taking
f of x equal to x square minus 5x plus 6 in close interval 2 comma 3. In close interval 2 comma 3. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం అంటే ఎలాగో f of 2 f of 3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. x minus 2 into x minus 3. So let me verify this. Point number 1, that is a polynomial equation, so it is continuous in close interval 2 comma 3. It is differentiable in open interval 2 comma 3. Even you can easily check it, f of 2 0 and f of 3 0. That is, function takes same values at the endpoints, f of 2 equal to f of 3. So by Rolle's mean value theorem, there exists C belongs to open interval 2 comma 3 such that f dash of C equal to 0. ఆ ఫంక్షన్కి డెరివేటివ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. 2x minus 5 వస్తుందండి. Because what my f of x is x square minus 5x plus 6. What is f dash of x? 2x minus 5. X plus లో c రాయండి. 2c minus 5 equal to 0. So c value 2.5 అండి. You can look at this 2.5. This belongs to open interval 2 comma 3 and this 2.5 is mean. 2 plus 3 whole divided by 2. 2 plus 3 whole divided by 2. Is this clear? Any issues? Points are clear. Now let me discuss the last mean value theorem, that is Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value theorem. Now let me explain briefly. Rolle's mean value theorem is clear. Now let us go for Cauchy's mean value theorem. What is the base for Rolle's mean value theorem? Lagrange's mean value theorem. In the similar way, for Cauchy's mean value theorem, the base theorem is Lagrange's mean value theorem, but we are going to take two functions. Let me discuss orally at first, then I will write. Suppose we have two functions, call them as f of x and g of x. Assume that for both the functions the domain is closed interval a comma b. The domain is closed interval a comma b. Assume that f of x is continuous in closed interval a comma b. Assume that f of x is differentiable in open interval a comma b. Assume that the same thing happens in case of g. Then I can go for application of Lagrange's theorem separately for f of x and g of x. And then let me take the ratio. So I am going to add one more condition. I think you have got lot of clarification. If I 90% clarification, if I put pen on paper, you can understand. Let us see. Let f from close interval ab to r, comma g from close interval a comma b to r be two functions such that point number 1, f of x comma g of x both are continuous in close interval a comma b. Second condition, it is regarding differentiation. For differentiation, just open interval will be sufficient, differentiable in open interval a comma b. Third condition, I am going to write one point. Let us see. Here you can see f of x is continuous in closed interval a comma b. F of x is differentiable in open interval a comma b. Then what I will get? If I apply Lagrange's mean value theorem for f of x in this interval, I will get f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. If I do the same process for g, because it is continuous in closed interval, differentiable in open interval, then I will get this conclusion: g dash of c equal to g of b minus
g of a whole divided by b minus a. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని, what is my second equation? G dash of c. First equation is f dash of c. So I am dividing first equation with the second equation. అంటే నాకు g dash of c denominator లో రాబోతుంది. So I am going to evaluate this. F dash of c divided by g dash of c. B minus a will get cancelled. I will get f of b minus f of a by g of b minus g of a. But g dash of c ఎక్కడ ఉందండి? Denominator లో ఉంది. That should not be 0. అంటే c మీకు తెలియదు కదా, c మీకు క్లారిటీ లేదు. c మీన్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ గా మీన్ అవ్వచ్చు, మీన్ కి దగ్గరలో ఉండొచ్చు. సో మిడ్ పాయింట్ కి దగ్గరలో ఉండేవి ఇన్ఫైనిట్లీ మెనీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఫర్ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ కండిషన్ లైక్ దిస్: g dash of x not equal to 0 for all x belong to open interval a comma b. Then at least at one point say c in open interval a comma b comma, I am writing conclusion in the next space. The conclusion is this: f dash of c divided by g dash of c. This is going to be f of b minus f of a whole divided by g of b minus g of a. Hope this point is clear. This is conclusion of Cauchy's mean value theorem. Yeah. Tarak NTR, what is your doubt? How can we identify that the problem can be solved by Rolle's or Lagrange's? Very simple, very simple. No issues. ఎలాగో Lagrange's mean value theorem కి మీకు టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా: కంటిన్యూటీ ఇన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ a comma b, డిఫరెన్షియబిలిటీ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ a comma b. అప్పుడు మీకు f dash of c వస్తుంది, f of b minus f of a whole divided by b minus a వస్తుంది. రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థియరం థర్డ్ కండిషన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది: f of a ఈక్వల్ టు f of b. f of a ఈక్వల్ టు f of b అయితే రోల్స్ థియరం అప్లై చేయండి, నాట్ ఈక్వల్ అయితే Lagrange's. సింపుల్ కేస్. ఇంక అందులో డౌట్ ఏముందండి? వెరీ క్లియర్. ఓకే, రైట్. ఐ థింక్ this one is clear. Now I am writing note. CMVT, Cauchy's mean value theorem, is a simple application of LMVT for two different functions f of x comma g of x defined on same interval. Understand this point? Hope the conclusion is clear. Cauchy's mean value theorem conclusion follow అయినట్లేనా? Any issues? Cauchy's mean value theorem is clear. మామూలుగా మీరు Lagrange's mean value theorem అప్లై చేశారనుకోండి, if you apply Lagrange's mean value theorem for f of x, what you will get is f dash of c equal to f of b minus f of a whole divided by b minus a అండి. ఇదే ఫంక్షన్, ఇదే Lagrange's mean value theorem ఇంకో ఫంక్షన్ అప్లై చేశారనుకోండి, if the domain is same, domain means closed interval a comma b, then you will get g dash of c equal to g of b minus g of a by b minus a. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. ఈక్వేషన్ 1 ని ఈక్వేషన్ 2 తో డివైడ్ చేయండి, విల్ గెట్ దిస్ కంక్లూషన్. సో ఐ రోట్ ద సేమ్ పాయింట్. కాకపోతే g dash of c డినామినేటర్ లో రాశాను కాబట్టి సంథింగ్ బై 0 ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో g dash of c 0 కాకూడదు. మరి g dash of c 0 కాకూడదు అంటే c వాల్యూ నాకు క్లారిటీ లేదు కదా, ఇంటర్వల్ నాకు తెలియనప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఎలా చేస్తాను? సో ఫర్ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ g dash of x not equal to 0 for all x belong to open interval a comma b. That is more clear. No issues. Okay, so let me take one example. దీని తర్వాత దీని ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ చూసాక maybe take some 15 minutes more. After that we will discuss very interesting questions on mean value theorems along with limits, continuity and differentiability.
ఇవాళ కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీ మీద ఒక 3 or 4 ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయబోతున్నాం. ఈవెన్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ కూడా, మీ థియరమ్స్ మీద కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ వెరీ నైస్ ప్రాబ్లమ్స్. గెట్ రెడీ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఎవరు ఫాలో అయ్యారండి? రైట్. నౌ లెట్ us take one example. Suppose I am taking f of x equal to x square, g of x equal to x cube. Say for example my interval is 1, 2 or for example 4, 6. ఈ interval తీసుకోండి 4, 6. Okay. Now let us verify requirements. Both are polynomial equations, x square, x cube. సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది కదా, నేను సి వాల్యూ డైరెక్ట్ గా మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ 4 and 6 అని చెప్పొచ్చా? క్లారిటీ లేదు, ఎందుకంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కాదు కదా. నో గ్యారంటీ, రావచ్చు రాకపోవచ్చు. హియర్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా జీ ఆఫ్ ఎక్స్. బోత్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 4, 6 because both are polynomials. Both are differentiable in open interval 4, 6. Okay. Third one, what is the derivative of second function? 3x square. 3x square 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? x ప్లేస్ లో 0 రాస్తే, ఎలాగో 0 ఈ ఇంటర్వల్ లో లేదు, సో వీఆర్ ఇన్ సేఫ్ జోన్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ 3x square not equal to 0 for all x belong to open interval 4, 6. Therefore by CMVT, Cauchy's mean value theorem, there exists C belongs to open interval 4, 6 such that f dash of C is going to be f of 6 minus f of 4 whole divided by 6 minus 4. F dash of C equal to f of 6 minus f of 4 whole divided by 6 minus 4. Sorry. This one is g of 6. I am going to write g dash of c here such that f dash of c divided by g dash of c equal to f of 6 minus f of 4 whole divided by g of 6 minus g of 4. ఇవి క్యాల్కులేట్ చేద్దామండి. ఇది సింప్లిఫై చేసి c వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ సి వాల్యూ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 4, 6 లో ఉందని మనం వెరిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వెరిఫికేషన్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ మై పాయింట్? ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి whole divided by g dash of c equal to f of 6 minus f of 4 whole divided by g of 6 minus g of 4. What is f of x? X square and g of x equal to x cube. F dash of c ఎంత అండి? 2c derivative. g dash of c 3c square. f of 6 ఎంత? 36. f of 4 16. g of 6 6 cube 216. g of 4 4 cube 64. So this is 2 by 3c equal to 20 divided by 216 minus 64. So this is 2. This is 15. 21 minus 6. Okay, 150. 152. So this implies 2 by 3c equal to, so can we cancel 2? Yes, even we can cancel 4 also. Because 152 is a multiple of 4. 4 3s 12, yeah, 3, 2, 4 38s, 4 5s, 5 divided by 38. Therefore 2 by 3c equal to 5 divided by 38. So 76 equal to 15 into c. So this is 76 divided by 15. It is approximately, you can look at this. This is 76 by 15. Calculate cheyandi. This will be approximately close to approximately 3 and
76 by 15. So 75, 1 వస్తుందండి, 0 0. This is 3.06 approximately. 3.06. Now you can see this is close to 3. 3.06 వస్తుందండి. That is close to 3. నేను 3 గురించి ఎందుకు స్పెసిఫై చేస్తున్నానంటే, what is the midpoint of this interval 4,6? ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఎంత అండి? Just wait, that is 5.06. Okay. So here mean is 5. Yeah, this one is 5.06. Okay. 15,575 kada. Yes. This is 5.06 approximately. So approximately it is 5. Yes. You can see this is close to, exactly. This is close to 5. ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు కదండి, 5.066 exactly. సో చూసారా, ఇది C వాల్యూ మిడ్ పాయింట్ రాకపోయినా సరే దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు దిస్. అందుకే వాటన్నిటికీ నేమ్ ఏమొచ్చిందో తెలుసండి, దే ఆర్ కాల్డ్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్. Hope these points are clear. So with this we have completely finished the theoretical part on mean value theorems. Now let me discuss one or two important results on this. After that I will discuss mean value theorem. It takes some 15 to 20 minutes. So in the last half an hour session I will discuss previous year questions. Let me discuss some general problem. Very nice question it is. Attention please. See, I am writing the question. This is general problem. For what values of a comma b comma m does the function f of x equal to, it is a split function. 3 different ways to split cheseyandi. This is 3 if x equal to 0, minus x square plus 3x plus a if 0 less than x less than 1. The third one is mx plus b, straight line, if 1 less than or equal to x less than or equal to 2, satisfy hypothesis of mean value theorem. I think question is clear to all of you. Function is split cheseyandi మీ థీరం in closed interval 0, 2. సో ఫంక్షన్ స్పెసిఫై చేశాడు, 0 to 2 డిఫైన్ చేశాడండి. 0 to 2 క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 0, 2. లుక్ ఎట్ దిస్. 0 దగ్గర ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాడు. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ ఉందండి. 2 దగ్గర ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాడు. 0కి 2కి మధ్యలో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాడు. సో యూ కెన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ lying between 0 and 1, the function is minus x square plus 3x plus a. Here it is m, it is b. So question is clear. Can anybody guess the values of a, m? This can be one of the gate question. If you gate questions avadani chaala eligibility undandi. Very nice question this is. See, the question is very clear. For what values of a, b, m does this function f of x equal to 3 when x equal to 0, minus x square plus 3x plus a if x lies strictly in between 0 and 1, if x lies between 1 and 2 including 1 and 2, it is mx plus b. Satisfy hypothesis of mean value theorem in closed interval 0, 2. Hypothesis ante mean value theorem conditions. Sir, a mean value theorem apply cheyali, f of 0 3 ichadandi, but f of 2 enta, f of 0 2 ఇచ్చాడు, 3, sorry, it is 3. f of 0 3 ఇచ్చాడు. f of 2 ఎంత, లాస్ట్ రేంజ్ 2m plus b. మనకు తెలియదు, mb తెలియకుండా f of 0 f of 2 ఎలా కంపేర్ చేస్తాం, నో గ్యారంటీ. సో అప్పుడు మీరు ఏ మీన్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేయాలి? సింగిల్ ఫంక్షన్ కదా, సింగిల్ ఫంక్షన్ 2 ఫంక్షన్స్ ఇస్తే మీకు ఈజీగా క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. If 2 functions are given, definitely you are supposed to apply Cauchy's mean value theorem.
సింగిల్ ఫంక్షన్ ఇస్తే మీన్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేయమంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర చెక్ చేయండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అంటే క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏబి అండి. సో ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ 2. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 3 ఇచ్చాడు, బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే ఎక్స్ప్రెస్ లో 2 రాస్తే 2m plus b. Without knowing m and b, how can you know f of 2? Your intention is to mb మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 మనకు క్లారిటీ లేదు. సో Lagrange's మీన్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేయాలి. ఓకే, Lagrange's మీన్ వాల్యూ థియరం. Now look at this. Can I discuss continuity at 0? So I am going to discuss continuity at 0. 0 దగ్గర కంటిన్యూటీ డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. 0 దగ్గర వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఎఫ్ ఆఫ్ 0 3 ఇచ్చాడు. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నాడు, అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 0, 2 లో మీకు కంటిన్యూటీ రావాలంటే 0 దగ్గర కంటిన్యూటీ రావాలి కదా. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చాడు, బట్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఇవ్వలేదు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేయదు, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఏమొస్తాయో చూద్దాం. F is continuous at 0 implies, go through previous one. X ఇక్కడ 0 less than x ఉందండి, అంటే x greater than 0 అంటే మీరు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ x less than 0 అయితే ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు. సో రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ని f of 0 కి మ్యాచ్ చేయండి. సో therefore in this case, so right hand limit equal to f of 0. So what is the right hand limit notation? Limit extends to 0, f of x. What is f of 0? 3. Extends to 0 plus అంటే ఏంటి? x greater than 0. x greater than 0 అయితే ఫంక్షన్ ఏంటండి? minus x square plus 3x plus a equal to 3. a place లో 0 రాయండి, ఈ లిమిట్ లో x place లో 0 రాయండి. So you will get a equal to 3. Yes Mahesh, you are right. Excellent, very good. a వాల్యూ 3 వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 కి 2 కి మధ్యలో చాలా పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 0, 2, డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, 2. 1 దగ్గర డిస్కస్ చేయొచ్చు. 1 దగ్గర ఏం డిస్కస్ చేయొచ్చో చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఇలా ఇచ్చాడండి. సో కెన్ ఐ డిస్కస్ కంటిన్యూటీ ఎట్ 1? వన్ దగ్గర కంటిన్యూటీ డిస్కస్ చేయొచ్చు. Even I can discuss the differentiability also. X less than 1 అయితే వాడు ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, x greater than 1 అయితే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, x equal to 1 అయితే ఇచ్చాడు. సో x less than 1 అయితే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, x equal to 1 అయితే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, x greater than 1 అయితే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. సో I can talk both continuity and differentiability at 1. బట్ 2 దగ్గర డిస్కస్ చేయొచ్చు అంటే f of 2 ఇవ్వలేదు. f of 2 ఇచ్చాడు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇచ్చాడు, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ తెలియదు. సో 2 దగ్గర కూడా అప్లై చేద్దాం. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అయితే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. సో లెట్ us డిస్కస్ ఇట్స్ కంటిన్యూటీ ఎట్ 1. సో ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ 1. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చో చూడండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మీరు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా ఫస్ట్ అండి. సో దేర్ ఫార్ LHL షుడ్ బి ఈక్వల్ టు RHL. సో దిస్ ఇంప్లాయిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఫర్ దిస్? ఇదండి, మైనస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ a. x ప్లేస్ లో మీరు 1 రాయండి, -1 ప్లస్ 3 ప్లస్ a. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూడండి. Now you can look at this, x greater than 1. So x place లో 1 రాయండి, m plus b. So here a plus 2 equal to m plus b. So m plus b equal to 5. I got one equation because already we got a value 3. So m plus b 5 వచ్చిందండి. I can discuss differentiability at 1 also. I can discuss f is differentiable at 1. So I am writing the function f of x. F dash of x calculate చేస్తున్నాను. F dash of x 0,
if x is 3. What is the minus x square plus 3x plus a? I am finding its derivative minus 2x plus 3. If 0 less than x less than 1. Next derivative, it is m if 1 less than or equal to x less than or equal to 2. So LHD should be equal to RHD. Left hand derivative should be equal to RHD. ఇది left hand derivative అండి. X place లో 1 రాయండి. So you will get minus 2 plus 3. Right hand derivative m అండి. So therefore m should be equal to 1. But already we got that in the previous equation. We got m plus b equal to 5. M value 5 1 వచ్చిందండి. So b value 4. So what? A value 3, b value 4, m value 1. Understand this? Is this point clear? A value 3, b value 4, m value 1. Because my interval is given as closed interval 0, 2. ఈ interval అన్నాడు mean value theorem అన్నాడు. So it is continuous in closed interval 0, 2. It is differentiable in open interval 0, 2. So 0 దగ్గర కంటిన్యూటీ అప్లై చేశాను, 1 దగ్గర కంటిన్యూటీ అప్లై చేశాను, ఈవెన్ 1 దగ్గర డిఫరెన్షియబిలిటీ అప్లై చేశాను. 2 దగ్గర డిఫరెన్షియేషన్ నేను చెక్ చేయలేను. 2 దగ్గర అండర్స్టాండ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ వస్తుంది. We do not know what is right hand derivative because f of x is not defined when x greater than 2. So a value 3, b value 4, c value 1. Right, let me discuss one more thing. After that we will discuss intermediate value theorem and then we will discuss previous questions. Just it takes maximum 15 minutes. The question is like this: prove that modulus of cos x minus 1 is less than or equal to mod x for all x belongs to real numbers. This is very important. Modulus of cos x minus 1 less than or equal to mod x for all x belong to R. How can you prove this? Using mean value theorem. Using mean value theorem. Very, very important result. I am going to prove that modulus of cos x minus 1 less than or equal to mod x for all x belong to R. చూసారా, మీన్ వాల్యూ థియరం అప్లికేషన్స్ లో ఇంత ముందు వరకు మనం సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వెన్ వీ గో త్రూ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ లోయర్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. అది ప్రాబ్లం చూస్తే అర్థమవుతుందండి. యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్. థర్డ్ కేటగిరీ ప్రాబ్లం, యూ నీడ్ నాట్ వరీ. ఇప్పుడు అర్థం కాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. సో మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ తో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సి వాల్యూ అడగొచ్చు, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి అడగొచ్చు. మనం ఏ ఇంటర్వల్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్? క్లోజ్ ఇంటర్వల్ a, b. సో డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ డిస్కస్ వాట్ విల్ బి ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ f of a, minimum value of f of a. The same thing happens in case of f of b. That is interesting. So here this is very, very interesting question. Fourth model. Prove that modulus of cos x minus 1 is less than or equal to mod x. ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రూవ్ దట్ అని అడగడు కదా, మరి ఎలా చేస్తాడు? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ట్రూ అని అడుగుతాడు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ట్రూ అంటాడు. స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా క్లూ అప్పుడు డిఫికల్ట్ కదండి, స్టూడెంట్స్ క్లూ ఇవ్వడం కోసం యూజింగ్ మీన్ వాల్యూ థియరం అంటాడు. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏదో ఇవ్వలేదు. మీన్ వాల్యూ థియరంకి ఏం కావాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ మీన్ వాల్యూ థియరం ఫంక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఈవెన్ ఇంటర్వల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇంటర్వల్ కావాలి, ఫంక్షన్ కావాలి. సో లెట్ us see. I am taking f of t. Consider f of t equal to cos t in closed interval 0, x. In 0, x. ఈ x అనేది ఏ రియల్ నంబర్ అయినా వచ్చండి. f of t ని cos t గా తీసుకున్నాం. సార్ మీరు f of t cos t ఎలా ఐడియా వచ్చింది సార్? ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0 తీసుకున్నాను చూడండి. ఎలాగో f of 0 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. cos 0 ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా, కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది. అంటే నా కాస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 నాకు కనిపిస్తుంది క్లియర్ గా. కాస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 కనిపిస్తుంది. ఎలాగో డినామినేట్ లో బి మైనస్ ఏ రాయాలి. దిస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ. సో మీరు మీన్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేసినప్పుడు లెగ్రాంజ్ ఎలాగో సింగిల్ ఫంక్షన్, సో లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరమే.
డినామినేటర్ ఏమొస్తుంది b మైనస్ a వస్తుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు x వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు x కనిపిస్తుంది కదండి. ఆ తర్వాత మాడ్యులస్ అప్లై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. సో ఇదేం పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ కాదు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై పాయింట్? What is my point is prove that modulus of cos x minus 1 is less than or equal to mod x for all x belong to R. Using mean value theorem అనే clarification ఇస్తున్నాం. So what are the requirements for mean value theorem? Function should be given. Interval should be given. After that you should verify continuity in closed interval, differentiability in open interval. Sir మీరు cos function ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు? ఇక్కడ నాకు cos x కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నాకు 1 కనిపిస్తుంది. అందుకే నేను 0 తీసుకున్నాను. x డినామినేటర్ లో లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరం అప్లై చేస్తే f of b మైనస్ f of a by b మైనస్ a కనిపిస్తుంది. అప్పుడు b మైనస్ a రాస్తే నాకు x వస్తుంది కదండి. హియర్ యూ కెన్ సీ x ఈస్ విజిబుల్. cos 0 ఎంత? 1. cos a b ఎంత? x. సో దట్ ఈస్ విజిబుల్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. I am writing these points. This is cos t. Point number 1. f of t is continuous in closed interval 0 comma x. f of t is differentiable in open interval 0 comma x. Okay, therefore by Lagrange's mean value theorem there exists C, I can call it as C. There exists C belongs to open interval 0 comma x such that f dash of C equal to f of x minus f of 0 divided by x minus 0. ఈ f of x minus f of 0 వేస్తే మీకు cos x minus 1 వస్తుంది. డినామినేటర్ లో ఇక్కడ x వస్తుంది. ఇది సింప్లిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో therefore f dash of C equal to f of x ఎంతండి? cos x minus cos 0 divided by x minus 0. What is f dash of C? What is f of x? What is f of x? Cos f of t, cos t. f dash of t anta? sin t. So this is minus sin c equal to cos x minus 1 by x. You can call it as equation 1. Here you can look at this. C is a member which is belongs to open interval 0 comma x. So therefore 0 less than c less than x. Now from equation 1 I can say like this. 0 less than c less than x kadandi. So sin 0, sin function apply cheyandi, less than sin c less than sin x. So modulus apply cheyandi. Modulus of sin g less than modulus of sin c less than modulus of sin x. Now you can look at this. Here this is modulus of, this is cos x minus 1 divided by x. ఈ sin x పక్క తీసుకురండి, you will get ratio you will get 1. Just x రాసిన తర్వాత అండి. So therefore in this case I am going to get modulus of cos x minus 1 is less than mod x. What you got less than or equal to 1. So you can introduce less than symbol also. Is it clear? Mahesh clear? Bhargav, Tarak, the point is clear. Now I am going to discuss intermediate value theorem. Just one practical application I will discuss. After this, let us solve previous questions. Very, very important. Even this intermediate value theorem will be useful to solve few problems on general aptitude, particularly on polynomials. Very, very important. How general aptitude, few general aptitude problems on polynomials can be handled by differential calculus using intermediate value theorem. Look at this. Very, very, very important theorem. Please look at this. Let me explain orally. Suppose there is a function f of x. There is a function f of x.
Assume that it is continuous in closed interval a comma b. What does it mean? When you draw the graph of f of x, it is continuous between the line boundaries x equal to a and x equal to b. And assume that function takes opposite sign values at the endpoints. Ante f of a negative aithe f of b positive value avvali. F of a positive aithe f of b negative avvali. Sir edaina 0 aithe manaku kavalsinde root value. So therefore whenever f of x is a continuous function in closed interval a comma b, and the second condition is like this, f of a dot f of b less than 0. Ikkada dot rasanandi. When product of two numbers become negative, two numbers multiply చేస్తే మీకు నెగటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? If one is positive, another is negative. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా అండి? The conclusion is the equation f of x equal to 0 will have at least one root in open interval a comma b. Let me write out. Let me even discuss by using graphically. Very important result you can understand. Because theorem statement clarity లేకపోతే మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్ చేసినా యూజ్ లేదండి. Let f of x be a function which is continuous in closed interval a comma b, and f of a comma f of b have opposite signs, then f of x equal to 0. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ అండి, ఇంతకుముందేమో ఫంక్షన్ ఈ రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ టు 0 రాశాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద రూట్. దెన్ f of x equal to 0 will have at least one root in open interval a comma b. Understand this point? Okay. Suppose I have a function f of x. I have a function f of x. Assume that it is continuous in closed interval a comma b. Assume that. What's your doubt, Mahesh? Last 3 steps. Okay. Look at this. ఇక్కడ మీకు 1 రాసానని ఎలా డౌట్ వస్తుంది? 1 రాస్తే మీకు డౌట్ వచ్చింది కదండి. అక్కడ సింపుల్ టెక్నిక్ అప్లై చేశాను, లిమిట్ టెక్నిక్ అప్లై చేశాను. ఇక్కడ బై x రాశాను అనుకోండి. Suppose if I write by x, apply the limit. Simple. What is limit x tends to 0 sin x by x? You will get 1. Understand this point? అక్కడ లిమిట్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేశాను. వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ భార్గవ్. సో అక్కడ 0 less than c is a member of 0 comma x, 0 less than c less than x. బట్ నాకు sin c ఉందండి. సో నేను sin c అప్లై చేశాను. అక్కడ మైనస్ ఉందండి, అందుకే నేను మాడ్యులస్ వేసాను. ఇంకా నేను మాడ్యులస్ వేస్తే నాకు నో ఇష్యూస్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్. నేను ఈ లెవెల్లో ఏం చేశానంటే ఎక్స్ తో డివైడ్ చేసి, ఇక్కడ sin 0 కదా, 0 by x అంటే 0. సో దిస్ ఈజ్ ఇమ్మెటీరియల్ ఫర్ మీ. సో sin c నాకు కనిపిస్తుందండి. లిమిట్ x tends to 0 అప్లై చేశాను. లిమిట్ x tends to 0 mod sin x by x, you will get 1. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ టెక్నిక్. ఓకే, ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండి. అంటే మీకు ఈ రిజల్ట్ ఎందుకు ప్రూవ్ చేస్తానంటే ఇది ఎనలిటికల్ ప్రూఫ్. ఇది ఎగ్జామినేషన్ లో వాడు ఎలా అడగవచ్చు, సార్ ఎనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ కాదు కదా అనేసి వాడు ఏమడగవచ్చు, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ ట్రూ యూజింగ్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ అంటాడు. ఒక్కో స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వస్తాడు. సో ఫంక్షన్ మీరే డిఫైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇంటర్వల్ మీరే డిఫైన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే రైట్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థియరం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి నాకు ఏం కావాలంటే f of x equal to 0 అనే ఫంక్షన్ కి రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎగ్జాక్ట్ రూట్ అవసరం లేదు, ఏ ఇంటర్వల్ లో రూట్ ఉందో ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగితే చాలండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఏబుల్ టు నో దట్ f of x equal to 0 will have at least one root in open interval 2, 6. 2 కి 6 కి మధ్యలో రూట్ ఉందని క్లారిటీ వచ్చింది అనుకోండి, నేను ట్రేస్ అవుట్ చేస్తాను, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాను. అట్లీస్ట్ ఆ క్లారిఫికేషన్ ఉంటే చాలు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్ ఫర్ దిస్? హియర్ f of x is a function which is continuous in closed interval a comma b. So what is my f of x? This is a function which is continuous in closed interval a comma b. And f of a comma f of b have opposite signs at the endpoints. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? f of a comma f of b have opposite signs అంటే f of a నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ వాల్యూ రావాలి, f of b పాజిటివ్ అవ్వాలి. f of b పాజిటివ్ అయితే f of a నెగిటివ్ రావాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? a కి b కి మధ్యలో కంటిన్యూస్ అంటే
ఏ నుంచి లైన్ డ్రా ఫంక్షన్ కర్వ్ డ్రా చేస్తే ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నెగిటివ్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ బి పాజిటివ్ అవుతుంది, అంటే నెగిటివ్ జోన్ నుంచి మీరు పాజిటివ్ జోన్కి వెళ్ళాలి. ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ పాజిటివ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి నెగిటివ్ అయితే యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ జోన్ టు నెగిటివ్ జోన్, అంటే మీరు పాజిటివ్ జోన్ నుంచి నెగిటివ్ జోన్కి వస్తున్నారు, ఎక్కడ బ్రేక్ లేదు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద ఫంక్షన్ షుడ్ క్రాస్ త్రూ ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్. దట్ క్రాసింగ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. దట్ క్రాసింగ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. ఒకసారి మీకు ఎలా జరగొచ్చండి, suppose I have like this. Suppose I have like this. So look at this. Say for example, this is point A, this is point B. Here this is A comma f of A, this is B comma f of B. So ఇక్కడ f of B పాజిటివ్ అండి, f of A నెగిటివ్. గ్రాఫ్ కంటిన్యూస్ అనుకోండి, ఇట్లా అవ్వచ్చు కదా. Or I can have like this. I can have like this. Say this is A comma f of A. This point is B comma f of B. Curve continuous గా ఉంది కదండి. So if there is a continuous curve between A and B and function takes opposite signs at the endpoints, the function should cross through x-axis at least one point, and this is one of the root. ఈ క్రాసింగ్ పాయింట్, this is one of the root, this is one of the root, this is one of the root. ఇక్కడ ఒకేసారి మీట్ అయింది. That's what I am saying, that f of x equal 0 will have at least one root. Hope this point is clear. Conclusion is clear. So I have a function f of x which is continuous in closed interval a comma b, and function takes opposite signs at the endpoints. Function takes opposite signs at the endpoints. Then if you consider f of x equals 0, it will have at least one root in open interval a comma b. చూసారా కంటిన్యూటీ ఫంక్షన్ ఎంత క్లారిటీ యూజ్ అయింది. I used two conditions. It is continuous. f of a, f of b have opposite signs. I applied these cases. ఇక్కడ f of a నెగిటివ్ జోన్ లో ఉందండి, f of b పాజిటివ్ జోన్ లో ఉంది, ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్. సో మల్టిపుల్ క్రాసింగ్ పాయింట్స్. Here f of a is in positive zone, f of b is in negative zone. So at least one root, at least ఒక రూట్ అయితే వస్తుందండి. This is case 1 where f of a is negative comma f of b is greater than. Now this is case 2. Here f of a is positive, f of b is negative. So in both the cases the function should cross through x-axis at least one time. Now let me go through one example. One question to all of you. Very, very important question. How many roots of x minus cos x equal to 0 or how many roots of x equal to cos x lie in closed interval 0 comma pi? Very important question. The question is clear. I have a function x equal to cos x. How many roots of the equation x equal to cos x lie in closed interval 0 comma pi? Now let me discuss by using intermediate value theorem. Let p of x equal to x minus cos x, which is defined in closed interval 0 comma pi. Now look at this. This is a continuous function, polynomial equation. This is cos x. It is continuous in closed interval 0 comma pi. We know that according to properties of continuous functions, the difference of two continuous functions is continuous. Therefore, here I am going to write like this. P of x is continuous in closed interval 0 comma pi. Second one, P of x is differentiable
in open interval 0 comma pi. Of course, here differentiability, I am not applying mean value theorem. This is not required for me. So I am on the mood of mean value theorems. It is continuous in closed interval 0 comma pi. Now let us see P of 0. X plus lo 0 rayandi. 0 minus cos 0. It is a minus 1. It is negative. P of 1. I am calculating function at the endpoints. So this is P of pi kadandi. P of pi. So this is pi minus of cos pi. Cos pi anta 1. Already minus. This is greater than 0. Now you can look at this function takes opposite signs at the endpoints. Therefore, by intermediate value theorem, IVT, P of x equal to 0 will have at least one root in open interval 0 comma pi. Elago 0 root aye chance లేదు because P of 0 0 కాదు కదా. P of 0 negative వచ్చింది. P of pi positive వచ్చింది. So P of x equal to 0 will have at least one root in open interval 0 comma pi. మరి at least 1 అంటే exactly 1 అవచ్చు, more than 1 అవచ్చు. It can be exactly 1, it can be greater than 1. అది కన్ఫర్మ్ చేద్దాం. x cos x 2 కర్వ్స్ ఉన్నాయండి. So what is my curve? P of x equal to x minus cos x. Here I am taking y1 equal to x. y2 equal to, this is y2, second curve cos x. Now I am trying to draw the graph of two curves between minus pi and plus pi. Look at this. This is a minus pi by 2 origin plus pi by 2 plus pi. Now cos this is y equal to x, y1 equal to x. This is y1 curve. This is y1. Cos y2 curve draw cheddandi. What is cos minus pi? Minus 1. You will have this point. Cos 90 0. Cos 0 1. So you will have like this. You will get like this, the curve. Now you can look at this. This is the graph of y2. ఈ రెండు ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యండి. దిస్ పాయింట్ P. I can call this as point number P, intersecting point. మళ్ళీ మీ P అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. So I am using the second notation. Say for example, both are meeting at one point Q. Now you can see y1 comma y2 intersect at only one point Q in open interval 0 comma pi. Therefore, P of x equal to 0 will have exactly one root in open interval 0 comma pi. Ini follow yarandi. Yeah, what's your doubt, Praveen? Sir, is foundation course is completed? When it starts again? If not, ఎలాగో మనం క్యాల్కులస్ లో ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ లో కంటిన్యూ చేస్తానండి. అక్కడ మెయిన్ పాయింట్స్ అనేది డిస్కస్ చేశాను నేను. మెయిన్ పాయింట్స్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ 4 year సిరీస్ in closed interval minus pi comma pi, in closed interval minus L comma L, in general interval A comma B. Even I discussed 2 problems on finding infinite series using 4 year series. So I planned 2 classes. I completed not too many problems, at least very important points are very discussed, but in detail I will discuss again in integral calculus. ఈ క్లాస్ డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ క్లాస్ వస్తుంది మోస్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు, దర్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, బట్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తాను. డోంట్ వరీ ప్రవీణ్ కుమార్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్, ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్, థర్డ్ వన్ ఈస్ వెక్టర్ క్యాల్కులస్. So when I start integral calculus, 4 year series will be discussed in that in detailed manner. Okay.
Is this point clear? All of you understand this problem? Any doubt on this? Both are intersecting exactly at one point. Both are intersecting exactly at one point. So in this interval. But మనకు కావాల్సింది 0 to pi కదండి. 0 to pi. ఇక్కడ ఇది మీటింగ్ వస్తుందండి. సో -pi కూడా అవసరం లేదు. నేను కావాలని మీకు కావాలని -pi to +pi తీసుకున్నా. Here I took -pi to +pi, but that is not required. Closed interval 0, pi is enough. So closed interval 0, pi lo this is the only point where both are intersecting. Intersecting అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర x value cos x value రెండు సేమ్ అవుతుంది. Only one intersecting point. So therefore p of x equal to 0 will have exactly one root. I am writing this point in the next line. Therefore p of x equal to 0 will have exactly one root in open interval 0, pi. Idi follow ayarandi. Praveen, did you follow this? Mahesh, Bhargav, all of you followed this? Idi follow ayara? Okay, right. Any doubts on this, students? Any doubts on this? No issues. Response please. This is very important. Yes, Bhargav, very good. Yes, Mahesh. Yes, Praveen. Okay. Now let us continue previous questions on limits, differentiability, continuity and mean value theorems. Right. Let me start with this question. Question number 15. This was given to electrical students EEE in 2017. Very extraordinary question of today's class. Very extraordinary question. So here f of x is defined like this. When x is greater than 0, one function, it is e power x. When x is greater than 1, the function is defined like this. ln x means log x to the base e plus ax square plus bx. So e power x when x less than 1, log x plus ax square plus bx when x is greater than or equal to 1. So splitting ekkada jarigindandi 1 దగ్గర జరిగింది. When x is less than 1, function name is e power x. When x is greater than or equal to 1, function name is log x plus ax square plus bx. Now please look at the options. F of x is not differentiable at x equal to 1 for any values of a comma b. F of x is differentiable for unique values of a comma b. F of x is differentiable at x equal to 1 for all values of a comma b such that a plus b equal to e. F of x is differentiable at x equal to 1 for all values of a comma b. Very, very extraordinary question. People mistake చేయడానికి 99% cases chances ఉంటాయి. ఎలాగో చూద్దాం. మీకు ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి లో మెజారిటీ కేసులో డిఫరెన్షియబుల్ అట్ x ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. ఆప్షన్ ఏ లో నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఉంది. సో ఫర్ ఎనీ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బీనా, ఫర్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బీనా, ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బీనా, ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఈ అనేది we will discuss after a few minutes. But in majority of the cases, options are it is related to differentiability at x equal to 1. So left hand derivative, right hand derivative calculate cheyadam. Okay. Now let me write the function. What is my function? F of x equal to e power x if x is greater than 1, less than 1, log x plus ax square plus bx if x is greater than or equal to 1. Now let me find out its derivative. F dash of x, e power x derivative, e power x. This is true when x is less than 1. Log x derivative 1 by x,
ax square derivative 2ax plus b if x is greater than or equal to 1. Now what is left hand derivative? F dash of 1 minus ఇదండి. దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఫర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్. ఎక్స్ ప్లస్ లో 1 కదా రాయాల్సింది మీరు, e పవర్ 1. దిస్ ఈస్ e. రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. దిస్ ఈస్ ద రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్. ఎక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు మీరు? 1 దగ్గర. సో దిస్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ లో 1 రాయండి. యూ విల్ గెట్ 1 ప్లస్ 2a ప్లస్ b. 1 ప్లస్ 2a ప్లస్ b. సో అసలు ఈ వాల్యూ అంటే ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్. ఈ వాల్యూ ఈజ్ 2.71. సో అసలు LHD వాల్యూ RHD వాల్యూ సేమ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ట్రై టు ఆన్సర్ ప్లీజ్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ equality for left hand derivative and right hand derivative? Why not? I will write in the next page. You can understand. సో LHD వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? ఈ ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఇంకా రాయడానికి ఏం లేదు, అంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2a ప్లస్ b. 1 ప్లస్ 2a ప్లస్ b. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫ్యూ కేసెస్. లుక్ ఎట్ దిస్. కేస్ నెంబర్ 1. సపోజ్ a ఈక్వల్ టు -1/2 తీసుకోండి కాన్స్టెంట్. b ఈక్వల్ టు e తీసుకోండి. దెన్ LHD విల్ బి ఈక్వల్ టు RHD. ఈస్ దిస్ క్లియర్? In that case, f of x will be differentiable at 1. Did you understand this? So a value నేను -1/2 తీసుకున్నా, అప్పుడు ఇది నల్లిఫై అవుతుంది, 0 అవుతుంది. b వాల్యూ e తీసుకున్నా, అప్పుడు f of x is differentiable at x equal to 1 వస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ లో ఏముందో చూడండి. In option A it is given that f of x is not differentiable at x equal to 1 for any values of a, b అని ఉంది. అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ రాసినా, బి ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ రాసినా ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ డిఫరెంట్ అవ్వాలి. బట్ నేను ఏ వాల్యూ -1/2, బి వాల్యూ ఈ తీసుకుంటే నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఈక్వల్ వస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్. I think this is clear. ఇంకో పాసిబిలిటీ కేసు ఉందా? ఇంకో పాసిబిలిటీ కేసు చూడండి. I can do like this. If a equal to 0, a 0 right, b equal to e minus 1, then LHD equal to RHD. Therefore, f of x is differentiable at 1. బట్ ఈ కాంబినేషన్ కేస్ 1 లో చూడండి, ఏ వాల్యూ -12, బి వాల్యూ ఈ. ఈ కేసులో చూడండి, ఏ వాల్యూ 0, బి వాల్యూ -1. I wrote them in ordered pace. Understand this point. సో ఈ కేసులో వస్తుంది, ఈ కేసులో వస్తుంది. ఆప్షన్ బిలో ఏముందో చూడండి. f of x is differentiable at x equal to 1 for unique values of a and b ఉంది. అంటే a కి సింగిల్ వాల్యూ రావాలి, b కి సింగిల్ వాల్యూ రావాలి. ఏ కి సింగిల్ వాల్యూ, బి కి సింగిల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడే డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అంటున్నాడు. బట్ హియర్ ఐ డిస్కస్డ్ 2 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్. ఇన్ కేస్ 1, ఇఫ్ a is -12 and b equal to e, then LHD and RHD quantities are becoming equal. In case number 2, another possible choice, when a equal to 0, b equal to -1, both are becoming equal. సో b అయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు అనిపిస్తుంది. చూద్దాం. డోంట్ ఎలిమినేట్ అండ్ డోంట్ కన్ఫర్మ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సిలో చూడండి. ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ a ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఈ అన్నాడు. అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ అనేది తీసుకోండి, బి ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ అనేది తీసుకోండి, బట్ సమ్ షుడ్ బి ఈ. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫర్ ఆల్ వాల్యూ ఫర్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అంటున్నాడు. బట్ హియర్ వీ గాట్ 2 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఈ అవ్వట్లేదు. ఇన్ కేస్ 1 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఈ అవ్వట్లేదు. అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఈ అవ్వట్లేదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఈ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఈ అవ్వట్లేదు. ఇది ఏ వాల్యూ అండి? దిస్ ఈస్ బి వాల్యూ. This is the value of A, this is the value of B.
So I am writing this point in the next page. In case 1, a plus b is not equal to e, but still LHD equal to RHD. Therefore, option C is wrong. So in the option B wrong in the clarity is next previous calendar options. F of x is differentiable for all at x equal to 1 for all values of a and b annadu. Now look at this. Suppose then a value 1 తీసుకుంటున్నా, b value 1 తీసుకుంటున్నా. Then my RHD becomes, what is RHD basically? 1 plus 2a plus b. This is 4. A place lo 1, b place lo 1 తీసుకుంటున్నాను. 1 plus 2 plus 1. This becomes 4. But LHD equal to E. LHD not equal to RHD. Therefore, option D is wrong. Sir, మరి మీ 3 ఆప్షన్స్ రాంగ్ అయినాయి కదా, ఇందా మీరు బి రాంగ్ అని ఎందుకు రాయలేదు? మీరు బి ఈజ్ రాంగ్ అని ఎందుకు రాయలేదు? అక్కడ కూడా రాంగ్ అనిపిస్తుంది కదా, యూనిక్ వాల్యూస్ అన్నాడు కదా. ఆప్షన్ బిలో యూనిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అన్నాడు. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈస్ గివెన్. బట్ అకార్డింగ్ టు కేస్ 1 అండ్ కేస్ 2 బి షుడ్ బి రాంగ్. మరి అన్ని ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఎలా అవుతాయి? How A is wrong, how A will be wrong, B will be wrong, C will be wrong, D will be wrong. So question wrong కాదండి. Here differentiability వచ్చింది కదా. Now look at this. I got differentiability. Here I am writing. Since f of x is differentiable at x equal to 1, can I say f of x is continuous at 1? This is important because all differentiable functions are continuous. Therefore, left hand limit should be equal to right hand limit. What is left hand limit? Just go through previous page. This is the function. X plus lo 1 రాయండి. This is left hand limit. E వస్తుంది. Right hand limit. Just this is my function. X plus lo 1 రాయండి. Log 1 0. A plus b. So this is one equation. A plus b equal to E. Then equation 1 అనుకోండి. F of x is differentiable at x equal to 1. So LHD equal to RHD. What is my left hand derivative? Left hand derivative is E. Right hand derivative is 1 plus 2a plus b. E equal to 1 plus 2a plus b. So therefore here 2a plus b equal to e minus 1. You can call it as equation 1. Now you solve, this is an equation in terms of a and b. This is one more equation in a and b. Solve a and b, you will get single value for a, single value for b. So f of x is differentiable at x equal to 1 for unique values of a comma b. I am writing here. Solve equations 1 and 2. We get unique value for A and unique value for B. Therefore, what is my conclusion is f of x is differentiable at x equal to 1 for unique values of a comma b. Therefore, B is right answer. My answer is B. Is this clear? Students, did you understand this? Any queries on this?
ఫాలో అయ్యారండి? డౌట్ ఉంటే అడగండి. వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్. దిస్ ఇస్ ఆప్షన్స్ లుక్ లైక్ వెరీ సిమిలర్. ఒక మీకు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ కేసులోనే ఏ ఫెయిల్ అని క్లారిటీ వస్తుంది. చూసారు ఎంత కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఈ కండిషన్ లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు కండిషన్ లో ప్లేస్ కనిపిస్తుంది. దిస్ వన్. సో ఆప్షన్ సి టెంప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే స్టూడెంట్స్ ఏ అండ్ డి రాంగ్ అని క్లారిఫికేషన్స్కి వస్తారు. ఏ అండ్ డి రాంగ్ అని క్లారిటీస్ వస్తాయి. బట్ బిఎస్సి అనేది బిగ్ క్లాష్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డౌట్ ఏం లేదు కదా? భార్గవ్, మహేష్, ప్రవీణ్, no issues at all. Let me go through once again. I am discussing cases here. Options check చేయండి, మీ క్లారిటీస్ వస్తుంది. f of x ని 2 parts గా స్ప్లిట్ చేశాడు. When x is less than 1, it is e power x. When x is greater than or equal to 1, log x plus ax square plus bx. So option depends upon the values of a and b. Which of the following is true? f of x is not differentiable at x equal to 1 for any values of a comma b. Differentiable at x equal to 1 for unique values like this. మీకు ఆప్షన్స్ లో డిఫరెన్షియబిలిటీ క్లియర్ గా ఉంది. సో ఫస్ట్ I calculated left hand derivative and right hand derivative because splitting is done at x equal to 1. So ultimately I need to find left hand derivative as well as right hand derivative. So I evaluated this one, left hand derivative as well as right hand derivative. So left hand derivative is e, RHD is this. Here I wrote this e 1 plus 2a plus b. I am writing case 1. A ప్లేస్ లో -1/2 రాస్తే ఇది నల్లిఫై అవుతుంది. b వాల్యూ e రాశారనుకోండి, LHD RHD రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. When LHD and RHD are equal, ultimately it is differentiable at x equal to 1. But option A లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? f of x is not differentiable at x equal to 1 for all values of a comma b అన్నాడు. So this is wrong. Next. సెకండ్ కేసు చూడండి. ఏ వాల్యూ 0 తీసుకోండి, బి వాల్యూ e-1 తీసుకోండి, అప్పుడు కూడా LHD RHD ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఏకి బికి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. అప్పుడు ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఏ వాల్యూ -1, బి వాల్యూ e, హియర్ ఇట్ ఈస్ 0, e-1. సో అప్పుడు మీరు బిని కూడా క్యాన్సిల్ ఎందుకు చేయలేదు? బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో అందుకే బిని కన్ఫర్మ్ చేయలేదు, ఎలిమినేట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ 1 రాసామనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ 4 వస్తుంది. LHD ఫిక్స్డ్, బట్ ఈ వాల్యూ 4 కాదు, ఈ వాల్యూ 2.71 అప్రాక్సిమేట్లీ. సో వాడు ఆప్షన్ డి లో ఏమి ఇచ్చాడు? In option D it is given that f of x is differentiable at x equal to 1 for all values of a and b అన్నాడు. When a equal to 1, b equal to 1, left hand derivative and right hand derivative are not going to be equal. So I can eliminate D. Next option C. f of x is differentiable at x equal to 1 for all values of a comma b such that a plus b equal to e. But in case number 1, we are getting left hand derivative RHD both are equal, but here a plus b is not equal to e. So in that case I can eliminate C also. Ultimately B వస్తుంది. మరి B కూడా యూనిక్ వాల్యూస్ కాదు కదా అంటే, హియర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ differentiability implies it is continuous. Continuous means left hand limit, right hand limit equal. You will get this. This a plus b equal to e we are getting since it is continuous, because differentiability వచ్చింది కాబట్టి, డెరివేటివ్ వచ్చింది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఈక్వల్ చేయండి. యు ఆర్ గెటింగ్ 2 ఈక్వేషన్స్ కనెక్టింగ్ ఏ అండ్ బి. సో సాల్వ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. యూ విల్ గెట్ unique values for a, unique value for a and unique value for b. So f of x is differentiable at x equal to 1 for unique values of a comma b. Is this clear? Right. Just wait for 30 seconds. I will close the session. This is official Creatrix channel where you can find more than 10,000 members. This is our Telugu channel where you can get links of our live classes and notes in PDF format. We are sharing links of free classes, YouTube classes, and we are sharing all information which is useful to you in this. These are India's #1 study channels running by Unacademy. Thanks a lot, guys. Tomorrow also we have a class from 6:45 to 8:45 p.m. Tomorrow we are going to discuss, we start the session with the previous questions, extraordinary questions on limits to differentiability, continuity and mean value theorems, followed by maxima and minima of functions of single variable,
tomorrow is going to be extraordinary session. Very, very damn sure question will come from tomorrow's session. Okay.